Dear my students, I hope all of you are fine and safe at your home. I know that you are very happy to be in 6th standard. Now we are discussing basic science. Basic science is a very interesting one because it's talking all about the entire world. In our basic science, total 10 chapters are there. First part of textbook contain 5 chapters. Our first chapter is Cascades of Life. Cascades of Life is our first chapter. Cascades means chambers. That means small sacs. Cascades of Life means life containing chambers. That means the basic structure of life or the basic structure of organisms. In our surroundings, there are many different kinds of organisms are there. I think you have an idea about that. Just we are looking our surroundings, we have to see different kinds of organism, big, small, and different shapes, colors, etc. There are many animals and plants are living in our surroundings. In this chapter, we are discussing about microorganisms. That means the smallest part of the organisms or smallest organisms. We are taking some examples of animals. The first one is goat and the second one is elephant, then camel and last one horse. We are rearranging these organisms on the basis of their size. Largest one is elephant, then camel, horse, goat and then what is the next? Ant is the small creature in our land. What's your opinion? Ant is the smallest creature in our land. Any organisms smaller than ant? നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ആൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായ ജീവികളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ജീവികൾക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക? ആ ജീവികളെ നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ നോർമൽ ഐസ് വിത്ത് യൂസിങ് അവർ നോർമൽ ഐസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസംസിന് ചാർട്ട് ഇട്ടു. ഇതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രക്ചറൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുത്തു. അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണ് എലഫന്റ്, ദെൻ ക്യാമൽ, ഹോഴ്സ്, ഗോട്ട്, ആൻറ്റ്. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് textbook ask a question, any organisms smaller than ant in our world? നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഉറുമ്പിനെക്കാട്ടിലും ആൻറ്റിനെക്കാട്ടിലും ചെറുതായ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ജീവികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്, ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് വൈറസാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ വൈറസിൻ്റെ പ്രകൃതം, ആ വൈറസിൻ്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുക എന്നത്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊറോണ എന്ന വൈറസിനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരിട്ട്? വിത്ത് യുവർ നോർമൽ ഐ, വിത്ത് യുവർ യൂസിങ് നോർമൽ ഐസ്. We can't see these type of microorganisms with using our naked eyes. That means normal eyes. ഇത്തരം ജീവികളെ, ഇത്തരം ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ജീവികളെ, മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ണ് പോരാ. അതിനാണ് ശാസ്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള, സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്.
മൈക്രോസ്കോപ്പിന് തൊട്ടു മുന്നേ നമ്മൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ഹാൻഡ് ലെൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും നമ്മുടെ സയൻസ് ലാബിലൊക്കെ ഉള്ള ഹാൻഡ് ലെൻസ്. ഹാൻഡ് ലെൻസ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് വലുതായി കാണാൻ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കും? ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ആൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ഈസ് ആൻഡ്. പൊതുവെ ചെറിയൊരു ജീവിയാണ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആൻഡിന്റെ കാല് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങളുടെ നൈക്കഡ് ഐസ്, നിങ്ങളുടെ നോർമൽ ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? ഒരു ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നാൽ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ്, ഫംഗസ് പോലത്തെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ കാണാൻ നമുക്കൊരിക്കലും എന്തുപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല? ഹാൻഡ് ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ്, ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് an equipment for observing microorganisms. Microorganisms are different types: bacteria, fungus, virus, protozoa and worms. Like different types of microorganisms are there. I think you are already learned from your previous classes. Amoeba and paramecium. These are the smallest organisms in our surroundings. These organisms we can't see with our naked eye. These organisms observed with the help of a microscope. മൈക്രോസ്കോപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി നമുക്ക് വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്താം. അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നിങ്ങളെല്ലാവരും മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സയൻസ് ലാബിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കാണാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ഓർഗാനിസത്തിനെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സയൻസ് ലാബിൽ പരീക്ഷണം, നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ഓൾ ഓഫ് യു ലിസൺ. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് there are different organisms are there. Not only these animals, different plants are there. Different size and different shape and different colors of plants are there. The plants and animals including, and these all organisms are included in our surroundings. And the smallest creature, there are many different kinds of smallest creature in our surroundings, that means in our world. The smallest creatures in our surroundings are called microorganisms. That means the smallest organisms in our surroundings. Examples are amoeba, paramecium, Euglena, bacteria, and there are many different examples. The best example is virus and different other pathogenic organisms. Pathogenic organisms means they are causative organisms for many diseases. ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് സൂക്ഷ്മജീവികളെ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും മറ്റും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരെല്ലാം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അഥവാ these microorganisms cannot be seen by with using our naked eyes. ഇവിടെ സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഇത്തരം സൂക്ഷ്മജീവികളെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The examples of microorganisms is very important in this chapter. The important and the first important point is microorganisms, and these microorganisms are observed with the help of microscope. Okay, then listen, we just remind the terms, examples of microorganisms. Then all of you listen. Next we want to discuss the basis of life. Next we want to discuss the basis of life. Basis of life means all organisms are made up of the small sacs or the small units. These small units are called cells. These small units are called cells. In our world, there are many different kinds of organisms are there. These all organisms are made up of cells. Cells means it's a micro particle. That means it's a very smallest basic unit of all organisms. Okay, then listen. Basis of life. All organisms are made up of many small units. All organisms are made up of many small units.
Small units means the small units of body are called cell. That means the structural and functional unit of all organisms are called cell. The all plants, the all animals, humans and other organisms, the largest organism, the smallest organism. In our world, the all organisms are made up of cells. That means the basic structure. Basic structure means the smallest unit of all organisms are called cell. Listen, the basis of life means cell. The all organisms are made up of cell. Okay? Just understand. Just listen, all of you. Cell is the smallest unit of all organisms and the basic structural and functional unit of all organisms are also called cell. Then listen, the organisms are divided into two types, unicellular organisms and multicellular organisms. Just listen, organisms are divided into two types, unicellular organisms and multicellular organisms. Unicellular organisms means the organisms have only one cell. Unicellular organisms means the organisms have only one cell, which is listen, amoeba, paramecium, euglena and bacteria. These organisms have only one cell. You just differentiate, just compare humans and amoeba. Humans have millions of cells are there, but amoeba have only one cell. These type of organisms are called unicellular organisms. Just understand, just listen, uni means single, that means one. Uni means single, that means once. Unicellular organisms means one cell, only one cell present in this type of organism. That's why we are calling unicellular organism. We are taking another examples of different type of plants and animals. These are organisms have more than one cell. That type of organisms are called multicellular organisms. Multi means more than one. Multicellular organisms means more than one cell present in the organisms are called multicellular organism. Example is animals, plants are best examples for multicellular organism. Just listen. Basis of life is cell, and on the basis of this cell, organisms are distinguished. That means organisms are divided into two: unicellular organism and multicellular organism. Unicellular organisms means the organism have only one cell is called unicellular organism. Example is amoeba, paramecium, euglena, bacteria. These organisms are called unicellular organism, and these organisms are also examples for microorganisms. Then multicellular organisms means the organism have more than one cell is called multicellular organism. The example is humans, that means all other organisms, all other animals, and all plants are best examples for multicellular organisms. The basic structure of all organisms are called the cell. That means the smallest caskets of life is called the cell. What is our chapter name? Caskets of life. That means the meaning of this chapter is cell. Caskets means small chambers. That means small sacs. These small sacs are called the cell. I hope you have an idea about the meaning of this chapter. Caskets of life means cell. In this chapter, next we want to discuss different types of cells present in human's body and other organisms. Next we want to discuss the different types of cell and what is the benefit or what is the use of a cell in a human body. You just listen, bacteria. You have learned this term from your previous classes. Bacteria is an organism with only one cell. That means bacteria is a unicellular organism. In bacteria, there are many physiological activities that take place in their body. Bacteria have different physiological activities. These all physiological activities are controlled by
the single cell. That means the basic structure of the bacteria is that single cell. That means in our world, the all organisms are made up of cell, and these cell control all physiological activities in all organisms. This basic structure, that means these cells control all physiological activities in all organisms. Just listen. Another example, in our human body, blood is a type of cell. Red blood cell and white blood cell. There are three types of blood cells are there. Commonly, blood is a cell. I think you have an idea about blood. Blood is a very important fluid or very important one in our life. Without blood, we can't live. That means the cell is an important factor of all organisms, not only humans. If you are taking the examples of green plants, the most of the green plants green color. That's why we are calling green plants due to the presence of chloroplast. Chloroplast means they have a capacity to absorb sunlight for preparing food, their own food with that means photosynthesis. Photosynthesis means absorbing sunlight with the help of this chloroplast and they are preparing their own food. That's why we are calling green plants are producers. That means the chloroplast is a type of cell and the cell chloroplast is the basic and the structural and functional unit of all green plants. That means all organisms are made up of. In the organisms there are different kinds of cells are there. These all cells have different functions and these all functions combining to form a organisms. Okay, that is the importance of a cell. Okay, then all of you listen. ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചാപ്റ്ററിന് തുടങ്ങാം. കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് മീൻസ് കാസ്കറ്റ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചാമ്പേഴ്സ് ഓർ സാക്സ്. അത് ചെറിയ അറകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓഫ് ലൈഫ് ജീവന്റെ ചെറിയ അറകളാണ്. ഈ ജീവന്റെ ചെറിയ അറകൾ നമ്മളിപ്പോൾ അവസാനം എത്തി നിന്നത് സെല്ലിലാണ്. ജീവന്റെ ചെറിയ അറകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ചുറ്റുപാടിലും ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട്. ആ ഓർഗാനിസംസിനൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളതിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ സൈസിൽ, അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ, അതിൻ്റെ കളറിൽ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഈ ഓർഗാനിസംസിൻ്റെയൊക്കെ സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്തു, ഇതിനെ ഒരു ചാർട്ടാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത എക്സാമ്പിളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആൻറ്റിനേക്കാട്ടിലും ചെറിയ ഓർഗാനിസംസ് ഒരുപാട് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുണ്ട്, നമ്മുടെ എർത്തിലുണ്ട്. അത്തരം ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ വി കാൺ സീ വിത്ത് യൂസിങ് അവർ നൈക്കഡ് ഐസ്. നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ? വിത്ത് യൂസിങ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കതിനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അമീബ, പാരമീസിയം, യുഗ്ലീന ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ. ഈ എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് കൂടി വിളിക്കുന്നുണ്ട്, യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർഗാനിസത്തിന് ഒരൊറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെല്ലാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെയും എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. നമ്മളെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലാണ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ കേസിലും. അതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് many small units. These small units are called cell. These cells are basic unit of all organisms. On the basis of this cell, organisms are divided into two types: unicellular organisms and multicellular organism. എന്താ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഓർഗാനിസംസ് ഹാവ് ഓൺലി വൺ സെൽ. ഒരു സെല്ല് മാത്രമുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ.
Holophilism. Examples of microorganism or unicellular organism: amoeba, paramecium, euglena, bacteria. ഇപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആരെ ഉൾപ്പെടുത്താം? വൈറസിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം. പക്ഷേ വൈറസ് ഒരിക്കലും എന്തല്ല, യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം അല്ല. യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസത്തിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടത് അമീബ, പാരമീസിയം, യുഗ്ലീന, ബാക്ടീരിയ. ഇതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നൈക്കഡ് ഐസ്, നമ്മുടെ സാധാരണ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത എല്ലാ ജീവികളെയും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഓർഗാനിസം ഹാവ് ഓൺലി വൺ സെൽ. അതാണ് എന്ത്? യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മോർ ദാൻ വൺ സെൽ. ദ ഓർഗാനിസം ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ സെൽ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുള്ള ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. എക്സാമ്പിൾസ് ആരും പറയാം? ഹ്യൂമൻസ് നമ്മളൊരു മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം ആണ്. ഓൾ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. ഓൾ അതർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് അനിമൽസ്, കാറ്റ്, ഡോഗ്, ദീസ് ഓൾ അനിമൽസ് ആർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. ഒരൊറ്റ സെല്ല് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് യൂണിസെല്ലുലാർ. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക? യൂണി മീൻസ് സിംഗിൾ, വൺ. അപ്പോൾ യൂണിസെല്ലുലാർ മീൻസ് ഒരൊറ്റ സെല്ലുള്ളെങ്കിൽ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ ഉള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. എക്സാമ്പിൾ ആരാണ്? ഹ്യൂമൻസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓൾ അതർ ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുമ്പോൾ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാസ്കറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിലെ ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ സെഷനിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ദെൻ നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് സെൽ ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എഴുതിയതിലും സെൽ എന്താണെന്നുണ്ട്. സെല്ലിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ, ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. ദെൻ യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്നും മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്നും എഴുതാനും കഴിയണം, അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും എഴുതണം. ദെൻ എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്താണെന്ന് എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് സെൽ എന്ന് എഴുതണം. ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന പോയിന്റിലാണ് സെല്ല് വരുന്നത്. സെൽ എന്താണെന്ന് എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം, എന്താണ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസം. ഇത്രയും പോയിന്റാണ്, ഇത്രയും 4 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനിവേ താങ്ക് യു ഓൾ ഡിയർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ്.